patience. I only feel taking time with other women that ain't me, but I've been refusing and I can't just wait till I got my hands on him. I'ma tell him I'm too for how long he got me waiting, anticipating, praying to the Lord to give him to my love and all. So this final frustration, sleep me, completely. All my heart yearns for you. Is he far away? Is he yours? This man is testing me. Help me, Lord. I need you to tell me, baby, where the hell is my husband? What is taking him so long to find me? Oh, baby, where the hell is my lover? Getting down with another. Tell him if you see him, baby. If you see him, tell him he should have. I'm doing the acrobatic sunset in my dress at 2 a.m. and I'm tired of living like this. He must be out to getting ready, trying to fix up his tie. Hello, this way your wife is way to get your heart going. I'ma turn it up too far. Much I'm gonna love ya, no one above ya. Pray to the Lord to hurry you alone, baby. I ain't telling rush. Just need me, completely. All my heart yearns. Arnaud, le diamant de la famille, comme dirait Moumounette. On m'a volé mon fils. Fermez les guillemets. Mais ce qui les caractérise le mieux, c'est cette énergie, cette envie d'être toujours ensemble et d'avancer pour construire. Le tout entouré de leur famille et de leurs amis qu'ils aiment tant. Donc mon amour, moi je pense que Dieu nous a mis sur nos chemins respectifs. Nos débuts furent la somme de beaucoup trop de hasard pour que cela ne soit pas notre destinée. Je suis tellement heureux de notre vie, de ce que nous avons réalisé et je signe encore pour 10 ans et même 100 ans. To the moon and back. Chloé, Talia et Sacha se joignent à moi pour te remercier d'être ce papa et mari formidable et te dire encore et encore que je t'aime et comme nous t'aimons. Vous souhaitez un joyeux anniversaire de mariage. Amusez-vous bien avec vos copains. Papa, maman, joyeux anniversaire de mariage. On vous aime très fort. Oh là là. Mon premier oui, je l'ai dit sans savoir tout ce qui suivrait. Mais après une décennie de mariage et 3 enfants, j'ai hâte de la suite et pleine confiance en l'avenir grâce à notre recette qui marche. Amour, implication, respect et communication. Alors si l'envie te prenait de vouloir me redemander de t'épouser, sois sûr que je te dirai 1 million de oui. Down with
Baby, where the hell is my husband? What is taking him so long to find me? Oh, baby, where the hell is my lover? Getting down with another. Tell him that my grandma said it. Tell him grandma said it. Your husband is coming.